Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. This evening, we will be sharing recommendations for navigating through this new school year towards success. Our focus is on tips for supporting your students in the areas of behavior, attendance, grades, and safety. We know that when we provide an emphasis in each of these areas, we will provide our students with the tools and resources they need to be successful. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator for Duncanville ISD, and I'm very happy that you are here to learn along with us. If you have not done so, please sign in to our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the information slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links throughout the presentation. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche a una nueva edición de la Universidad de Padres. Esta noche vamos a estar compartiendo recomendaciones de cómo navegar hacia el éxito a través del nuevo año escolar. El enfoque de esta noche será en consejos de cómo apoyar a sus estudiantes en cada una de estas áreas: el comportamiento, la asistencia, las calificaciones y la seguridad. Sabemos que cuando le damos énfasis a estos temas, le estamos proveyendo a usted las herramientas y recursos que necesitan nuestros alumnos para ser exitosos. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar y comunitaria. Ella está muy contenta de que usted está aquí para aprender con nosotros. Si todavía no ha firmado su nombre, puede acceder a la hoja de asistencia a través del enlace provisto en el chat o utilizar el código QR en pantalla. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. You may type questions using the Q&A. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have a same or similar question or believe that question is important, click the like button. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. Tonight, we have specific learning outcomes which we would like for you to benefit from. They are: the purpose of this session is to provide tools for student success in the 2021-22 school year. The following sentence is written as a learner. This is for you to engage with us this evening. I will learn the role that behavior, attendance, grades, and safety play in my child's success in school and understand strategies that I can use for helping to keep my child on target. Los resultados del aprendizaje para esta noche son: el propósito de esta sesión es proporcionar herramientas para el éxito de los estudiantes en el año escolar 2021-2022 y aprender el papel que desempeñan el comportamiento, la asistencia, las calificaciones y la seguridad en el éxito de mi hijo en la escuela y comprender las estrategias que puedo usar para ayudar a mantener a mi hijo en el objetivo. So tonight you have heard from Dr. Sylvia Martinez, our Family Engagement Coordinator, and our co-host, Carlos Rivera, our Family Engagement Liaison. In addition, you have our other Family Engagement Liaisons, Loca Serrano, Sylvia Perez, and Crystal Tate, and then myself, Mari Zamora, I'm Director of State and Federal Programs.
And I'm very excited to introduce to you all our two guest speakers for today. En And esta that'll be- noche, go ahead. And tonight we have Dr. Karen Halachka, Chief of School Improvement and Strategic Initiatives, and Ms. Melinda Turner, our Director of PEIMS. Sí, en esta noche usted ha escuchado de la doctora Silvia Martínez. Ella es la coordinadora del equipo de compromiso familiar y comunitaria. Y también con ustedes están el equipo de compromiso familiar. Yo soy Carlos Rivera, quien estoy traduciendo. Señora Lonca Serrano, Silvia Pérez y la señora Crystal Tate. También usted ha escuchado la directora del programas estatales y federales, la señora Mari Zamora. También tenemos dos invitadas especiales en esta noche, la doctora Karen Halachka y la señora Melinda Turner. As our presenters discuss each topic, please type your questions in the Q&A, and we will pause to review any unanswered questions. Mientras nuestras invitadas hablan acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en la función de preguntas y respuestas y haremos una pausa para revisar cada pregunta. We will now turn it over to Dr. Karen Halachka to share more about behavior and attendance. Y ahora con nosotros la doctora Halachka, quien va a estar hablando acerca de comportamiento y asistencia. Well, good evening. It is great to see everyone, and I appreciate the opportunity to present to you this evening and provide a few key documents regarding student behavior. Just like student learning has been disrupted due to COVID, so have their routines at school. So with this disruption, we've had to really remind our students of the processes and procedures in the classroom and at school. From how to walk down the hall to the student dress code, reminders have been very much a part of our back to school learning. Parents, of course, you are crucial in helping your scholars to get back in the routine of school by, of course, reminding them of how you would want them to behave at school and setting those expectations. We know that student learning is directly related to behavior. Therefore, if students are not behaving, their learning will also be impacted. As a district, we are defining our expectations and consequences for student behavior and misbehavior in what we call the Student Code of Conduct. Also, we have the Student Handbook, which outlines our district processes related to students, and both of these are available on our district website under Parents and are available in English and in Spanish. Buenas noches, es muy bueno verles a todos y yo agradezco la oportunidad de ser una de las presentadoras de esta noche y proveer algunos documentos importantes relacionados al comportamiento estudiantil. Así como el aprendizaje de los estudiantes fue interrumpido debido al COVID, también lo fue sus rutinas en la escuela. Con esta interrupción, hemos tenido que recordarles a los estudiantes los procesos y procedimientos en el salón de clase y en la escuela. Desde cómo caminar en el pasillo hasta el código de vestimenta del estudiante. Estos recordatorios han sido una parte crucial del aprendizaje de nuestro regreso a la escuela. Los padres son importantes en ayudar a sus alumnos a regresar a la rutina de la escuela al proveerles recordatorios y establecer las expectativas acerca de cómo desean que ellos se comporten en la escuela. Sabemos que el aprendizaje está directamente entrelazado al comportamiento, de modo que si los estudiantes no se están comportando, el aprendizaje de ellos va a ser impactado. Como distrito, nosotros definimos nuestras expectativas y consecuencias para el comportamiento y el mal comportamiento en el Código de Conducta del Estudiante. El Código del Estudiante delinea los procesos de nuestro distrito relacionados con los estudiantes. Estos dos están disponibles en nuestra página web de nuestro distrito bajo Padres y están disponibles en inglés y en español. Thank you. The final document here on this slide is our student dress code.
This is also available on our website. The dress code is an important resource as you are buying new school clothes, as well as monitoring what your child's wearing to school each day. We do not want students to have to miss class because they're not dressed in accordance with the guidelines. Therefore, if your child is in an extracurricular program, they may also have additional guidelines and rules regarding behavior and dress. So you will want to be aware of what the expectations for these programs are as well. Our goal is, of course, to maintain a safe and orderly environment for all students. And that begins by not only setting high expectations for student behavior at school, but also at home. We really appreciate your partnership and thank you for giving us the opportunity to, of course, work with your scholars. El documento final es el código de vestimenta del estudiante. Este también está disponible en nuestra página web. El código de vestimenta es un recurso muy importante, ya que quizás usted se encuentre comprando ropa para la escuela, al igual que monitoreando la ropa que su estudiante usa para la escuela. Queremos asegurarnos que los estudiantes no pierdan días de escuela debido a que no están vestidos de acuerdo con las pautas a seguir. Si su estudiante participa en programas de actividades extracurriculares, ellos tienen pautas y reglas adicionales a seguir relacionadas a su comportamiento y vestimenta. Entonces usted debe estar relacionado al igual con las expectativas de estos programas. Nuestra meta es mantener un ambiente seguro y ordenado para todos los estudiantes y que comience no solamente con establecer altas expectativas para el comportamiento del estudiante en la escuela, sino también en casa. Agradecemos su participación y damos gracias por habernos dado la oportunidad de trabajar con sus alumnos. Thank you. Let's pause for a moment to check our Q&A for any questions. Ms. Tate and Ms. Serrano, do we have any questions in the chat on behavior? Vamos a hacer una pausa por un momento para verificar si hay alguna pregunta en la sesión de preguntas y respuestas. Señora Tate y señora Serrano, ¿tenemos alguna pregunta? Currently, we have one question. A parent is asking, her child was placed in a schedule that was incorrect, and she's having a hard time connecting to someone at her campus to get it corrected. She wants to know what is the protocol to get her child's schedule fixed. La pregunta es, mi hijo fue incluido en un horario de clases equivocado o que estaba incorrecto y estoy tratando de hacer un cambio. ¿Con quién debo comunicarme para que este cambio sea efectivo? If she will go ahead, I'll put my email in the chat. And if she wants to email me, I will reach out to the child's campus and we'll see what we can do to touch base with the counselor and get that rectified. Voy a incluir mi correo electrónico en el chat y si esta persona, si usted desea comunicarse directamente conmigo, yo voy entonces a comunicarme a la escuela con el consejero o consejera de la escuela para ver cómo podemos resolver este asunto del horario de clases. There is no further questions at this moment. Thank you. No hay otra pregunta al momento. Oh, we just have, I'm sorry, we just got one added in. Okay, una pregunta más. The second question that came through says, there are many students who require redirection. How can we better equip our teachers for exceptional amount of social emotional attention that they need? La pregunta tiene que ver con la redirección de los estudiantes de acuerdo al aprendizaje social y emocional. ¿Cómo podemos adiestrar mejor a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, para que ellos puedan proveer esta instrucción en el salón de clase? Thank you so much for that question. We currently have 8 social emotional learning counselors that work with each of our campuses, and they will often not only work with students, but also work with teachers to help them to implement effective classroom management strategies.
I'll let you translate that, Carla. Sorry. Sí, actualmente tenemos 8 consejeros o consejeras que tratan directamente con el aprendizaje social y emocional. Y ellas o ellos no solamente están trabajando con los estudiantes, sino que también trabajan directamente con los maestros para implementar estrategias. We also have multiple behavior specialists that work with teachers as well as students to help address student behavior and conduct. And that includes offering training for teachers when we see that they're needing additional support in managing their classroom behaviors. Sí, también tenemos especialistas del comportamiento que trabajan directamente con el comportamiento y la conducta. Ellos están regularmente ofreciendo adiestramientos a los maestros para ofrecerles las estrategias que ellos necesitan para poder implementar estas estrategias en el salón de clase. I have one last question that came through our Q&A. How do we assign students with a behavior specialist as well as speech therapists if needed? La pregunta es cómo asignamos qué tiene que suceder para que un estudiante sea asignado a un especialista de la conducta o a una persona terapista del habla que trabaje directamente con estas áreas. So for both of those situations, you will want to work directly with your child's teacher or your campus administrator and let them know what you are requesting. And they can make recommendations for services for speech therapy. And then for behavior specialists, those are assigned by the requests are made by the campus administration when they feel as though a student is in need of additional behavior support. Sí, tanto el terapista del habla como el especialista de comportamiento, estos programas van a través del maestro y los administradores de la escuela debido a la recomendación de ellos para estos servicios y también tiene que ver con el comportamiento del estudiante. There are no more questions. No hay más preguntas al momento. Thank you. Please continue to place your questions in the Q&A and we will continue forward at this time. Sí, por favor, continúe incluyendo sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas y en una próxima ocasión, más adelante, vamos a hacer una pausa para contestar las preguntas. Good evening. I'm going to go ahead this evening and show you how to use Skyward Family Access to monitor your students' attendance and grades. Sí, buenas noches. Voy a hablar con ustedes en esta noche para hablarles acerca del acceso familiar Skyward, de cómo monitorear la asistencia y las calificaciones. So we're going to log into Skyward Family Access. Every family has an account. Vamos entonces a acceder al acceso familiar de Skyward. Cada familia debe tener su cuenta de Skyward. So if you will go to the district website, you will see the Skyward icon located about the middle of the top screen. Si usted va a la página web de nuestro distrito, ahí en el centro de su página, de la página web, ahí va a aparecer la función de Skyward. I'm going to click on it and then click on Log In. Voy a presionar en Skyward y después voy a presionar en darme entrada. So I apologize for this technical difficulty because I had not logged in
For some minutes, it logged me out. So let me log back in. Sí, mis disculpas por este contratiempos técnicos. Voy a nuevamente a darme entrada. Here we are. Aquí estamos. Okay. So we're going to look at the gradebook area. Vamos a ver directamente el área de las calificaciones de los grados. So I'm going to click on the gradebook link on the left-hand side. Ahí en el ladito izquierdo voy a presionar en el enlace de calificaciones o grados. This area will tell you whether your student has missing assignments. En esta área le va a informar a usted si su estudiante no ha entregado una asignatura. Below this, your child's schedule is posted with the teacher's names and their grades for each progress report and report card. Y en esta misma área usted va a encontrar el itinerario o el horario de clases de sus estudiantes, la información del maestro y la puntuación académica hasta el momento. You do have a display option. También tiene opciones para observar la pantalla, Where you can actually show assignment grades as well. donde también usted puede ver las calificaciones ya, los grados ya calificados. Now let's go ahead and take a look at the attendance area. Vamos entonces ahora a ver el área de asistencia. So we click on the attendance link. Vamos entonces a presionar el enlace de asistencia. For each day your child is absent, this information will be posted. Y cada día que su estudiante está ausente, esta información va a aparecer aquí en esta página de la asistencia. You can also view your child's absences in the form of a graph on the right-hand side of the screen. También usted puede ver las ausencias de su estudiante en forma de gráfica. Now we're going to look at my account settings. También vamos a ir ahora a la parte de You can set your attendance and gradebook preference notifications at the bottom of the screen through email notifications. Ok, aquí es donde usted puede configurar su página y usted puede recibir diferente información diariamente, ya sea de la asistencia, a través de correo electrónico. You can receive email messages regarding your child's daily attendance. Usted puede recibir correos electrónicos relacionados a la asistencia diaria de su estudiante. And it can also be placed on the wall message, which is the first page once you log into your account. Y también usted puede mirarlo también en su página inicial cuando usted entra a la página de Skyward. You can also receive grading emails for your student. Also, También usted puede recibir correos electrónicos de acuerdo a las calificaciones de su estudiante. you can set the low grade and the high grade. So if you want to receive emails based on your student grades, then you can do so. So if they have maybe a low of a 0 to a high of an 80, you will receive email grades. Usted puede configurar esta parte en base a si quieres recibirlo de calificaciones más altas a más bajas o de calificaciones más bajas a más altas. And you can also receive progress report emails for your student, either on a daily, a weekly, or a monthly basis. Y también usted puede recibir reportes de progreso del estudiante y usted puede configurar esta parte ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente. And then you click save. Y usted entonces presiona guardar. Dr. Martinez, I'm turning it over to you. Y ahora Thank le you damos so la much. parte a la doctora Martínez. We appreciate you, Ms. Turner. Thank you for sharing. Let's again check our Q&A.
Ms. Tate and Ms. Serrano, do we have any questions on the Q&A related to attendance or grades? Not at this time. Nuevamente vamos a verificar la sesión de preguntas y respuestas y al momento no hay preguntas. Okay, well, thank you so much. Feel free to drop those questions in our Q&A as we continue forward. Y le And invitamos Dr. a que Halaska, I'll turn it over to you. le invitamos a que continúe poniendo sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora continúa con ustedes la doctora Halaska. Okay, thank you and good evening again. I know we're going to be running short on time here, so I want to just briefly provide you with some information regarding how the district's addressing our ongoing concerns related to the pandemic. Go ahead. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo, entonces solo quiero proveerles brevemente una información relacionada a cómo el distrito está enfocándose en las preocupaciones relacionadas a la pandemia. So first, on the district website, I want to point out 3 resources. On our website, under the Back to School tab, you'll see the section that says Health and Safety. This outlines the steps that we are taking to make sure our students and staff remain safe amid the pandemic. I'll talk more about these protocols in a moment. Next, you'll find our COVID cases dashboard that shows you our currently active student and staff cases. And then finally, and of course, most importantly, you will see the self-reporting form. If your child is diagnosed with COVID or is exposed to someone with COVID, you will want to fill out this form. It will go directly to your child's school, and the nurse will then reach out to you with further directions. Primero, en la página web de nuestro distrito quiero mencionar 3 recursos. En la página web del distrito, bajo regreso a la escuela, usted encontrará la sección de salud y seguridad. Esto delinea los pasos que estamos tomando para asegurarnos que nuestros estudiantes y empleados continúan seguros a través de la pandemia. Voy a estar hablando más acerca de estos protocolos en un momento. Próximo, usted va a encontrar nuestro tablero de casos de COVID que muestra nuestros casos activos de estudiantes y empleados. Y finalmente, y aún más importante, usted va a poder ver la forma de reporte propio. Si su estudiante ha sido diagnosticado con COVID o ha sido expuesto a alguien con COVID, usted va a necesitar llenar esta forma. La forma irá directamente a la escuela de su estudiante y la enfermera se comunicará con usted para recibir instrucciones adicionales. Okay, we will also be offering a COVID vaccine clinic on September 3rd. The link is provided here, but I'm going to share a little bit more about that in our upcoming slides. También vamos a estar ofreciendo una clínica de vacunación el 3 de septiembre, pero vamos a estar compartiendo más información en las próximas vistas. Our district has done really an excellent job throughout the pandemic of maintaining a low percentage of staff and student COVID cases. Much of this, of course, is due to the practices that have been implemented related to protective equipment and sanitation. We are currently really strongly recommending face coverings, but are not requiring them at the present time. However, most all students and staff are choosing to wear a face covering. Nuestro distrito ha hecho un excelente trabajo manteniendo un porcentaje bajo de casos de COVID entre estudiantes y empleados a través de la pandemia. Mucho de esto se debe a las prácticas que han sido implementadas relacionadas a los equipos de protección y salubridad. Estamos actualmente recomendando usar la mascarilla, pero no está requerida en estos momentos. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes y empleados han decidido usar la mascarilla. We are also doing routine temperature checks, and as we see cases increase in a classroom or at a school, we also increase our temperature checks.
Social distancing continues to be an expectation in all of our schools at a distance of at least 3 feet, or students will then utilize their face or desk shields as a precautionary measure. Schools are, of course, allowed to have events and assemblies, but efforts must be made to maintain that social distancing among students. Y también estamos conduciendo controles de temperatura de rutina y si vemos un incremento de casos, también aumentaremos los controles de temperatura. El distanciamiento social continúa siendo una expectativa en todas las escuelas a una distancia de 3 pies o los estudiantes utilizan sus protectores faciales o de escritorios. Las escuelas están permitidas tener eventos y asambleas, pero debe haber un esfuerzo en mantener el distanciamiento social. So if you've visited a school recently, you know that we have hand sanitizer throughout every facility. We are encouraging students throughout the day to use hand sanitizer, and we continue to really engage in our disinfecting protocols through our e-misting, as well as disinfecting of our learning materials and our technology that's used in the classroom. So from the school building to the school buses, we're cleaning and sanitizing daily to ensure the safety of students and staff remains our top priority. Y si usted ha visitado una escuela recientemente, usted sabe que tenemos gel antibacterial a través de todas las facilidades. Animamos a todos los estudiantes a usar el gel antibacterial durante todo el día y nosotros continuamos los protocolos de desinfección utilizando el e-misting y desinfección de los materiales y tecnología. Desde los edificios escolares hasta los autobuses escolares, estamos limpiando y desinfectando diariamente para asegurar que la seguridad de todos los estudiantes y empleados sea nuestra mayor prioridad. So although we would like to think that COVID will come to a close soon, the reality is that there are still several active cases, and we have to remain vigilant in protecting our staff and students through ongoing monitoring, quarantining, and contact tracing. Although we are not requiring parents to complete a daily screener, but when students are symptomatic, our campus nurses and administrators will then determine when a student should be quarantined. We have a nurse on almost every campus. Therefore, student symptoms can be consistently monitored. And our symptomatic students that are not vaccinated, of course, will be required to quarantine a minimum of 7 days, potentially 10 days, unless they've been symptom-free and fever-free for 24 hours and can provide us a negative COVID test or some sort of doctor's diagnosis of another illness. Now, I noticed we had a couple of questions in the chat related to unexcused or excused. Those days are excused if a student is quarantined, and students are allowed to make up any missed assignments. We are encouraging our parents to get students vaccinated, as this will not only protect them, but also protect those around them. And of course, we're having a COVID vaccine clinic. Like I said, I'm going to say that several times, on September 3rd, and parents are encouraged to make an appointment, bring their student to be vaccinated if they're 12 and up. Aunque podamos pensar que COVID esté llegando a su fin, la realidad es que todavía hay casos activos y necesitamos permanecer vigilantes en proteger nuestros empleados y estudiantes a través de monitoreo constante, cuarentena y seguimiento de contacto. No estamos requiriendo un examen diario, pero cuando los estudiantes tienen síntomas, la enfermera de la escuela y administradores determinan cuándo el estudiante debería estar en cuarentena. Tenemos una enfermera en casi todas las escuelas y los síntomas de los estudiantes pueden ser monitoreados constantemente. Estudiantes con síntomas que no están vacunados serán requeridos estar en cuarentena un mínimo de 7 días y aún hasta 10 días, a menos que ya no tengan síntomas ni fiebre por 24 horas y puedan proveer un resultado negativo de la prueba de COVID o un diagnóstico del médico de otra enfermedad. Estamos motivando a los padres a vacunar a sus estudiantes porque no tan solamente los protegerá, sino también a aquellos a su alrededor.
Vamos a tener una clínica de vacunación el día 3 de septiembre y alentamos a los padres a que hagan una cita y traigan a sus estudiantes para ser vacunados si son de 12 años hacia arriba. Okay, so of course, we want to make sure that staff and parents remain informed if they are exposed or if there's a positive case on campus. Therefore, we will send you an email notification should this occur. And again, I want to encourage you to consider having your child vaccinated. If they're 12 or older, you can sign up yourself or your student to receive the vaccine on September 3rd using the link that was provided earlier. The second vaccine will be on September 24th, and students will be excused to come get their vaccine, but must have a parent with them unless they're 18 years old. So please watch your email as well as social media for more information on the vaccine clinic in the next few days. Y de manera que queremos asegurarnos que los padres y empleados se mantengan informados si están expuestos o si hay un caso positivo en la escuela. Entonces vamos a enviar notificación a través de un correo electrónico si esto ocurre. Nuevamente, quiero alentarlo a usted a considerar que su hijo sea vacunado si es de la edad de 12 años hacia arriba. Usted y su estudiante pueden registrarse para recibir la vacuna el día 3 de septiembre utilizando el siguiente enlace. La segunda vacuna estará siendo administrada el día 24 de septiembre. Los estudiantes estarán excusados para poder ir a vacunarse, pero tendrán que ser acompañados por sus padres a menos que sean de 18 años. Favor estar al pendiente de su correo electrónico y redes sociales para más información. Okay, and if students or staff members, if they do test positive, they are required to self-report as we discussed, and they will quarantine for a minimum of 10 school days if they're positive. The campus will also contact trace to determine if anyone could have been exposed, and we do increase our campus sanitation as we have done this past year. And so we want to make sure that our schools continue to be safe places for both staff and students. Y si un estudiante o empleado da positivo a la prueba de COVID, ellos están requeridos a completar un reporte propio, como hemos discutido, y estar en cuarentena por 10 días escolares. La escuela también comenzará un registro de contagio para determinar si alguien más ha estado expuesto y incrementaremos la salubridad de la escuela, así como lo hemos hecho en este año. Thank you, Dr. Halatzka, for that information. We do have several questions in our Q&A, so we will pause and take a moment to address these questions. Ms. Serrano, I notice we have a question in Spanish, and we'll return to that question after and that's related to tardies. So we'll return to that question after we cover some of our questions related to COVID. So Ms. Tate, could you walk us through any open questions related to COVID, please? Yes, ma'am. Okay, so my first question that has come through, a parent has a concern regarding the nurses being fully informed. There was an incident where there were symptoms of another disease. For example, this particular person, her child has epilepsy, and there was a confusion in regards to the symptoms. And mom said she was very upset in regards to why her child was, I guess, processed as if she was had COVID symptoms. And she wanted to know if the nurses were having proper training as to how to identify the difference. La pregunta tiene que ver con las enfermeras de nuestras escuelas. Este padre tiene una preocupación de que si las enfermeras están completamente desinformadas o adiestradas para detectar este tipo de casos, ya que según este padre hubo una confusión en los síntomas y queremos saber si las enfermeras han recibido el entrenamiento propio para este tipo de casos. So
Yes, our nurses are trained in what they are looking for as it relates to COVID symptoms, and they are always going to lean on the side of caution at this time. But if there was a specific incident related to your child, then feel free to email me. I think I've put my email in the chat already, but feel free to email me or give me a call, and we can definitely discuss your specific situation and make sure that we are doing everything in our power to not only keep your child in school, but also to protect the safety of all children. Y sí, nuestras enfermeras están propiamente adiestradas, entrenadas para tratar y detectar estos síntomas del COVID. Ellas pues obviamente toman esto con mucha precaución y cautela, pero si hay un incidente específico, usted puede enviarme a mí un correo electrónico, podemos hablar acerca de la situación específica para tratar de buscar un entendimiento mejor de la situación. Okay, I have two more questions for you. The first one is, what is the COVID safety protocols for younger children, meaning children under the age of 12, and how often are the restrooms cleaned on their campuses? La pregunta es, ¿cuáles son los protocolos de seguridad y salud acerca del COVID para estudiantes menores de 12 años y con cuánta frecuencia limpian los baños de las escuelas? Well, our bathrooms are cleaned, of course, every single day, and our entire buildings are e-misted. So the e-misting system that we utilize in schools is a sanitizing mist that they use throughout the building, including the restrooms, to kill any viruses. And not only do we do that through our custodians every night, but our teachers also have a handheld e-mister that they use that they can use in the classroom to sanitize as many times as they want to throughout the day. Nuestros baños y escuelas están siendo limpiadas cada día y se utiliza un sistema conocido como e-misting. Y esto es en forma de un spray donde se rocea o se echa sobre cada área y esta se utiliza diariamente cada día, y también los maestros como los empleados de custodia tienen este equipo donde ellos se encargan de limpiar y que haya una limpieza total en cada área donde los estudiantes han estado. We Okay. also I'm sorry. make sure that we are doing routine temperature checks to monitor symptoms. We also make sure that we are social distancing our students to the greatest extent possible, especially in areas like the cafeteria where they're eating. We are encouraging students to wear masks. And then we also have desk shields available for our students to utilize as an added layer of precaution. También queremos recordarles que estamos haciendo los chequeos de temperatura de rutina, y también estamos alentando y dejándoles saber a los estudiantes mantener su distanciamiento social en estas áreas de la escuela y en las áreas comunes como es la cafetería. También los estudiantes tienen su protección facial como también en su área de escritorio para así minimizar todo tipo de contagio. Okay, you have one last English-led question. A parent says that they've noticed that there are 2 active cases on their campus. On the district website, they have 2 active COVID cases, and they wanted to know, is everyone notified? If they are, why have they not been notified of these active cases on their campus? La pregunta tiene que ver con
la información de casos, de noticias de casos activos que está en la página web del distrito. Y esta persona quiere saber si todas las personas son notificadas y por qué ellos no han sido notificados. We expect all of our campuses to notify parents anytime there are positive cases. And so if you were not notified, go ahead and email me which campus you are at, and I will follow up with that campus to make sure that you get notified, or make sure we have the right email address so that it is going to the right place. Okay. Todas las escuelas deben notificar a los padres y esto es en base a un correo electrónico. Queremos asegurarnos de dos cosas. A, de que usted sea propiamente notificado, y B, de que tengamos su correo electrónico correctamente. Usted puede enviarme un correo electrónico para asegurarme de que su información esté correcta en la escuela y yo comunicarme con la escuela. Thank you. At this time, we have one remaining question related to student movement at the campus and tardy. So, Ms. Serrano, would you please share this question with Dr. Halachka? Yes, ma'am. The question is the following. Una pregunta: ¿cómo los estudiantes que tienen su clase en el gym y llegan tarde a la siguiente clase les puede dar más tiempo para no llegar tarde, que la clase de gym termine antes para que puedan llegar temprano a la siguiente clase? This parent question is students that have a class in the gym and are tardy to their next class. What can be done so that they can be given more time to make it to their next class, either finish gym earlier? What can be done so that students will not be counted tardy? So if you have a student that is trying to get from one class to another and they don't seem to have enough time, reach out to your campus counselor or your campus administrator and let them know that that has been a problem, and they will take a look at your child's schedule or see if they need to put in a opportunity to give them a few extra minutes. So reach out to your campus counselor or your campus principal or assistant principal, and they will take a look at your child's schedule. Si usted tiene un estudiante que está, va de una clase a otra y está siendo marcado tarde, usted necesita comunicarse con el consejero o consejera o administradores de la escuela. Usted debe comunicarles este problema para que ellos entonces puedan ver la forma de quizás trabajar con su itinerario de clases y quizás darle un tiempo extra al estudiante para que pueda llegar a su clase. Okay, we have no other open questions. I believe, I do see one, and I thought there was an answer being typed. So yes, there's an answer being typed, so we will have no open questions at this time, and we will thank you again for sharing your questions with you and ask us to continue to drop those in the chat, and I'll turn it over to Ms. Zamora. Sí, ahora continúa con nosotros la señora Zamora. Si tiene alguna pregunta, usted puede continuar enviando su pregunta a la sesión de preguntas y respuestas. Thank In you the so much. Q&A. Thank you. And thank you so much, everyone. We want to say thank you to Dr. Halachka and Ms. Turner for tonight's information. Queremos agradecer a la doctora Halachka y la señora Turner por la información de esta noche. Tonight, parents, we hope that we provided you with the tools for student success for this coming school year, and that you identified the role that behavior, attendance, grades, and safety will play in your child's success. Y esperamos haberle provisto con herramientas para el éxito de los estudiantes en este año escolar y que usted haya identificado el papel que el comportamiento, asistencia, calificaciones y la seguridad juega en el éxito de sus estudiantes. At this time, we invite you to join us for future sessions of Parent University. Our next session will be held on September 7th via Zoom at 6 p.m. The topic is Tech Tools for Learning. We will revisit Skyward, Google Classroom, Maps, and STAR scores.
Also on September 14th, via Zoom at 6 p.m., we will have a session focused on pre-K, our young learners. Welcome to pre-K, an overview of pre-K instruction. We will review Frog Street for 3-year-olds, 3 Cheers for pre-K, and Ready Rosie for our 4-year-old students. Y te invitamos a unirte a nosotros para futuras sesiones de Universidad de Padres. El día 7 de septiembre a las 6 de la tarde, 6 p.m., a través del Zoom, vamos a estar ofreciendo herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Estos son Skyward, el Salón Google, Maps y puntuaciones de STAR. También el día 14 de septiembre a las 6 de la tarde o de la noche, por medio de Zoom, bienvenidos a Prekinder, una descripción general de la instrucción de Prekinder. Frog Street para niños de 3 años, 1, 2, 3 Prekinder y Ready Rosie para 4 años. And as a reminder, our district will host a COVID-19 vaccination clinic on September 3rd for the initial dose and September 24th for the second dose. Please use the link that was provided during the presentation to register your student. Y como recordatorio, nuestro distrito albergará una clínica de vacunación COVID-19 el 3 de septiembre para la dosis inicial y el 24 de septiembre para la segunda dosis. Utilice el enlace que se proporcionó durante la presentación para registrar a su estudiante. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_Face and on Facebook using @Duncan_DVille Family Engagement. For our live followers of Parent University, all new followers have an opportunity to win a prize by being the first 5 new followers today. Simply follow us now, send a direct message including your name and cell phone number to claim your prize. Be sure that you are signed into your account when following. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, follow the link in the QR code on the screen to sign in now. Síguenos en las redes sociales. Puede encontrarnos en Instagram, Twitter usando @Panther_Face y en Facebook usando @DVille Family Engagement. Para nuestros seguidores en vivo de la Universidad de Padres, todos los seguidores nuevos tienen la oportunidad de ganar un premio al ser los primeros 5 seguidores nuevos. Simplemente síganos ahora, envíe un mensaje directo que incluya su nombre y número de teléfono celular para reclamar su premio. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta al seguir. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you. We will have a prize drawing for everyone that completes the survey by tomorrow. So follow the link and complete the quick survey now. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. Thank you, Mrs. Zamora, for your leadership. We're extremely appreciative of Mr. Rivera for serving as our translator, and thank you again to each member of our team for your support. Have a wonderful evening. We look forward to seeing you again for Parent University on September 7th. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Si aún tiene preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti. Tendremos un sorteo de premios para todos los que completen la encuesta mañana, así que siga el enlace y complete la encuesta rápida ahora. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche.
junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de enlace de participación familiar y comunitaria. Gracias a la señora Zamora por su liderazgo. Estamos muy agradecidos con el señor Rivera por servir como nuestro traductor y nuevamente agradecemos a cada miembro de nuestro equipo por su apoyo. Tengan una maravillosa tarde. Esperamos verlos nuevamente en la Universidad para Padres el 7 de septiembre.